Type kita. Yan. Type kita. One more time! Type kita. Type kita. Diba? Alam ko nang baon bigla. Alam ko baon kanina. Grabe, ang kulit mo talaga. Kaya ka. 감사합니다. 감사합니다. Thank you for teaching me Filipino words. Aww. Anoy, ang kulit mo. Can you say, ang kulit mo? Ang kulit mo. Ang kulit mo. Kulit. Ang kulit mo. Yeah, ang kulit mo. Ang kulit mo. Kulit mo. Ang kulit mo. 왜 이게 뭔데? Ano ibig sabihin? Kulit. Ah, Oh, kasi nga na. Okay. 네. Oh, okay, well, we have so many more. I think we have one more challenge. Diba? Balita ko may pa-message tayo dito. Let's check it out. Let's see nga. Oh, karagdagang verifikasyon. Ano daw? Okay, so we have one more challenge for you, Hyosik. What could it be? Let's see. What is it, guys? Code breaking ability test. Okay, so guys, this is our, this is also really fun because balita ko, interactive to. Louder! Sino gusto? Okay, sige. So, this is gonna be kind of like a Pinoy menu type of thing. Let's see nga the mechanics. Tingnan natin kung, sige, more explanation. Explain mo more. Ayan. O, diba? Baka nababasa niyo. Meron tayong mechanics. Ano, So this nabasa na rin. kind of like Pinoy menu. So, hindi ko na strict dito. Kasi enjoy. So, you will be choosing a special fan. Actually, not one, but many special fans. And interact with them. Okay? So, you're gonna ask them some questions. May lalabas na Pinoy word dyan. Pinoy to eh. It's Pilipinas tayo eh. So, you have to, with your help, you're gonna ask them, is this food? Is this a place? And then, you guys, you have to help them out, okay? Pero no need to, hindi naman ito na, hindi na ganun. Pwede kayo mag-explain, okay? So you can use your words. Not lang too long, okay? Just don't be too long, not too short, don't give it away para mag-enjoy pa rin siya sa kanyang pag-work. 아니야, 많이 알려주셔도 돼요. No, bigyan mo ako ng a lot of clues. Ano ba yan? Okay? Sige. So, you wanna start choosing the first one? Swerte. Para na bigyan ng magandang clues. 아시겠죠? Sino ba magaling? Sino? Sige, let's check from this Oh. Naalala ko yung pinapanood ko yung vlog ng anak ni Oji Diaz. Ayuno, di ba parang nasa upper box lang. Pero matawag siya. Ang galing ah. Di ba parang nakapang wedding dress siya na? 아니, Hindi ba binabuhat siya nakakasama niya? Kaya Is that me? Ang t-shirt? kaya nakapag-attention. 셔츠 이렇게 In 하시고 front, may mic na siya eh. 검은색 Black shirt? Yung gumagalaw? Naka-black daw eh. Black na H. 저 핸드폰 들고 Mamaya. Second. Hawak ng phone. Hindi ko nakita eh. Sige, siya muna. Okay, hello po. What's your name po? Magpakilala po kayo? Ay, wait lang. Siya daw eh. May tsakan po eh. 저분이요. Ano na yan? Ay, nasa harap lang. Ay, nasa harap lang. Ayan. Essential na. Okay, you are the chosen one. What's your name? I'm Pauline. Pauline. 폴린. Yes. Pao. Hi, Pao. Say hi, Pao. 하이파우. Kamusta ka? 감스타카. I'm okay. How are you? Okay, so let's try the first word. Okay, so now we have the first word, the first Filipino word. Let's see, ano kaya siya? Okay, let's bring it out. And then, okay. Can you say that? 좋아요. Why does it sound Korean? Bakit ka? Boya? Wow.
Animal daw. Yes, animal. Yes. 우리가 주변에 흔히 볼 수 있는 Can we see it anywhere? No! Buaya? Yung mga Korean sound ano? Buaya. Ang hirap dun! Beaver. It's so hard. Ay, pag na tayo. Beaver. Oh wow! They're doing a water. 강이 Water. It's a river. 있어. Yes. A river. Yes. Baby shark! Water. Sa tubig. Nasa tubig siya. They're doing this Malaki. 오케이. 아리에서 정답. What is know it? the answer. Oh, what is it? 악어. What? Crocodile. Amazing! 이게 맞춰도 맞출 것 같지 않은 게. Oh my god. What did you answer? 갑자기 사람들이 왜 자꾸 왜 그러시는 거지? 왜? So I started to ask, why are they all doing the same hand gestures? 순간 알았어요. 아 악어. Then I realized, crocodile. 좋았어. Thank you. So amazing. Thank you. Okay, next. Ang ganda naman. So now can we go to this side? Okay, guys, this time daw, pahirapan daw natin siya. Huwag na tayo mag-hand gestures this time. 아니 네. Okay, 시선을 잘 잡으셨는데 you really got my attention. 그 제가 청춘활동 그 이환 때 그거 Is that the costume? Hello, what's your name? I wore as a Yuan. Hi, Lester. Nice to meet you. 사랑해, 오빠. 그런 모습 어디서 그랬어요? Where were you able to get that costume? I rented. 그런 혹시 빌려요? 여기 필리핀에서 빌려요? Yes, nakaka-rent pa ng ganyan dito sa Pilipinas. Good. Wow. Okay. Are you ready? Let's go. Let's look at the second question. The second one. Can we do it well? Lester? Okay. This time, try naman natin na no hand Hindi ka gestures. pwede siya makausap dapat Mahirapan siya nag-white leg ka. Okay, let's go. Let's see. Diba? Okay. 말해줄까? Alam na niya yun! 이만이야! 어쩌겠어 너무 쉽다. Ang dali naman kasi. 설명을 들었어. 아니 근데 뭐 어떻게 뭐지? So, sige, Lester, bigyan mo ako ng clue. How are you gonna explain? 먹는 거예요? Para may ka-food? Para may participation points? 이거야? 손가락? Fingers? Fingers 사랑해 말겠다. 고맙습니다. 네. 내가 너무 빨리 맞춰버렸어. I got the answer too fast. Thank you so much, Lester. Ang ganda ng word na na-pagod sa'yo. Okay, sa kanya. look at the third word. Oh, let's look for someone first. Who do you want to choose? Oh, meron pa rin naka-wedding gown na. Kakasal na siya. There at the back, the job, 맞아요. so it's white. Yung the job na naka-white. 맞아. 그거 맞아. Yeah. 맞아요. Ayan na! Okay, parating na sa'yo yung mic. Please introduce yourself. Hi! Oh my gosh! I'm Sam. Hi, I love you so much. Me too. Sam. 맛있다. Sam. Aw, okay, are you guys ready? Let's check the word. Okay, let's see. I think. Let's look at the word. Masarap. 왜 이렇게 Just do it. Nakakilay ninyo? 먹는 거예요? Is it something to eat? 푸드. Is it food?
Mami.